right atrium. Yung vena chordae minimedium, lahat yun meron yun. Diretso sa chamber. Ano pa yung pinakamalaking opening? This one. Yung malaking opening na yan. Yan. That would be your AV opening, guarded by your tricuspid valve. So yan yun. Kaya nakita nyo, ang laki. Kumpara dun sa valve kanina nakita natin dito. That's your tricuspid valve. O yung tricuspid valve ngayon, anong parts? Cusp, chordae, papillary muscle. Cusp yung chordae tendinae, papillary muscle. Cusp, chordae tendinae, papillary muscle. Pidihan ha. How many cusp? How many ganto? 3. So ilang papillary muscle? 3 din. Okay? So pag tinanong, what are the attachment of your chordae tendinae? Papillary muscle. Papillary muscle and your cusp. Pidihan. Okay, so we go now to the right ventricle. Right ventricle, look at this one is your interventricular septum. Ito yun. Diba? Yung sulcus. Nakita nyo nakaumbok dito. Kaya ito, crescenti. Crescenti. Nakaumbok, crescenti. Sarado din. O yung left conical. Kasi yung umbok niya nandito sa kabila. Ayan, nakaumbok. Dito, para circular conical. Dito, crescenti. Okay, kasi nakaumbok dito yung ventricle dito sa right ventricle. Nakaumbok yung interventricular septum. So again, ito yung cusp, papillary, chordae tendinae, papillary muscle. So what are the muscles for the right ventricle? H walls. Huwag nyo nalagay type 1, type 2, type 3 kasi magkaiba kay Snell tsaka sa ibang authors, pati yung sa module. So H walls na lang. You have the papillary muscle and the septomarginal. Septomarginal, yun yun. Septum, anterior wall. Septomarginal, yun yun. Ito, yung muscle na yan. Itong muscle na to, septomargin, yung sa harap. Septomarginal. Ito ang septomarginal. As opposed to your papillary. Nando yung moderator band. Yung papillary muscle, para siyang mga thumb or daliri na may chordae tendinae. Siya wala. Ang attachment niya septum to the wall, anterior wall. Kaya septomarginal. So, tatlo H, papillary. Pilihan. Tapos makikita nyo may makinis na naman dito. Yan ngayon, yung pulmonary outflow tract. At look at the valves. Winasak-wasak na. So, yan. So, wala siyang sinus kasi may sinus aorta. So, yun yan. Papunta sa lungs. Ito, sa pulmonary tract. Okay? O, sa right ventricle, left ventricle, wala bang mas malaki? Ayan. Look at the papillary muscle here. Ayan, papillary. May chordae. Tignan mo yung papillary muscle dito. Which one is bigger? Left. Sa left. How many papillary on the left? 2. Kasi bicuspid or mitral. Dito, tricuspid. So, that's one difference. Tsaka yun nga, nakaumbok dito yung septum, kaya crescentic or semilunar. Dito naman, conical or yung iba, circular sinasabi. That's number 2. Ano pa? Yung valve nga, syempre, dalawa lang dito, tatlo yung valve doon. Yung leaflets. So, pag ito ang tinanong, leaflet. Pero pag tinanong, what identify valve, sabihin nyo, tricuspid. Okay? So, yun yun. Ano pa? Bigger yung papillary. Ano pa? A wall. Thicker, thinner wall. Yun yung another difference between the two. At syempre, isa papunta sa aorta, isa papunta sa... Okay na. Sige. Sorry. Thank you.